Hello, you're here on another edition of Culture Mosaic for this week's lineup of cultural happenings. Today's journey takes us to discover the arrangement of fruits into different shapes for offerings. And then it's an adventure down south to learn more about the Southern amateur music, or Đơn Ca Tài Tử, through a chat with an artist who has long preserved this line of music. And later on, we head over to discover a Korean village by the name of Haho to learn more about the cultural values here. The art of fruit arranging adds decorative element to altars. A meeting with a 99-year-old artist to learn more about Đơn Ca Tài Tử. And an exploration of Korean folk culture in Haho village. In Vietnamese culture, a tray of fruit is an indispensable part in festivals or special occasions. It is used to show respect towards one's ancestors, as well as to convey people's wishes for good health, hope for bumper crops, good weather, or prosperity in life. In the southern region, a place blessed with many kinds of fruits, people have come up with an art of arranging fruits into a fruit tray into different shapes in order to decorate the altar or use in offerings and parading. Let's take a closer look now at this special art in this week's edition of Culture and Lifestyle. The southern region, a place abundant with many fruits. Like other Vietnamese families, a fruit tray is an essential offering for festivals and holidays in the southern region. Gradually, people here came up with a unique way of arranging the fruits in the tray. Thì để mà vinh danh cho những vị khai phá mở mang bờ cõi thì người dân mới tổ chức những cuộc thi mâm quả ở các đình. Tính nay là cũng 200 năm hoài. Fruit trays in the shape of a dragon or phoenix are popular in the southern region. Ingredients used for arranging fruit trays are common and can be found easily. Garlic, okra, pineapple. Each one of these is a different part of the dragon. Sử dụng trên 10 loại trái cây, chẳng hạn như cái thân của con rồng nó làm bằng đậu, cái di là bằng ớt, cái sừng nó làm bằng cà bắp, cái ốc là củ hành, răng củ tỏi, lưỡi cũng bằng ớt, con phụng thì làm bằng các loại bông cúc. Thêm vào đó những trái cây như cầu dừa, đủ xài, thơm và thanh long cho nó đủ ngũ sắc. Familiar flowers, fruits, and vegetables are combined to create beautiful art, serving the spiritual life of the people. Flowers and fruits are chosen according to the 5 elements, colors, and senses. Each artisan is in charge of a certain part of the work based on the prepared frame. The different parts of the animal, such as the dragon's head and scales, or the phoenix wings, tail, and eyes, are gradually formed, looking lively and impressive. Next, the parts are fixed together with bamboo pins to create the shape. They will then be adjusted to make a complete work of art for display.
Những người họa sĩ thì dùng những màu sắc để mà họ tạo nên những cái tác phẩm của mình, còn người nghệ nhân chuyên mâm họa thì dùng những màu sắc của trái cây. Graceful curves, a harmonized combination of colorful fruits. The works represent the artisan's skill and passion for arranging fruit trays. Talking about the Mid-Autumn Festival, we cannot miss traditional foods such as mooncakes, persimmon, green sticky rice, or folk toys such as the paper masks and paper star lanterns. But have you ever wondered about how these Vietnamese star paper lanterns are made? We'll visit now Bao Đáp village in Hồng Quang commune of Nam Trực district in Nam Định province and learn how the local people here are preserving the tradition of making the paper star lanterns. 2 hours from Hanoi, Bao Đáp village is the only craft village in the country that makes star lanterns. While this is just a seasonal job, the technique of making star lanterns have been passed down through generations for over 100 years. Nguyễn Văn Bản is one of the village's best lantern maker. He learned from his parents when he was small. So far, he has made star lanterns for over 20 years. Like other families in the village, making star lanterns has become his family's heritage. It is an invisible thread connecting generations. Đây là chúng tôi làm là nó có một cái ý nghĩa sâu sắc, là nó mang một cái tính chất là người dân tộc Việt Nam, mà nó là cái nghề truyền thống của dân tộc. Star lanterns are made from simple and common materials: bamboo, glossy paper, and jute steam. Bamboo is soaked for 1 to 2 months so that it is flexible and will not break when stretched. Glossy paper is cut to match the frame size, then ink patterns are added. The jute stems are dried and dyed pink to make the lantern handle. Glue is also needed to make star lanterns. After preparing the materials, the bamboo frame is tied with zinc thread to form a star shape. The frame is then covered with green and red glossy paper. Applying the paper follows certain rules. Người ta nói là ông sao 5 cánh tươi màu. Thì chúng tôi có cái quy tắc là một cái bụng giữa và 2 cánh đỏ. 2 cánh đỏ này và một trên đầu này là chúng tôi cánh xanh, và 2 cánh này là nó là 2 cánh dưới. Thì khi chúng tôi chống cái ngọn đay này vào thì là nó có một cái tổ chức để cho nó có nhìn thấy nó có cái tổ chức. Next, the frame is outlined with yellow ribbon. The bamboo ring around the star is wrapped with fringed tinsel. Finally, the handle is fastened. Star lanterns are special because they are handmade. This required skills and patience by Bao Đáp villagers. Alongside adults, the children learn to make star lanterns. Thường là công đoạn dính cánh ạ. Con hay quẹt bột lên và sau đó là dính cánh, đặt tay trước và tay sau rồi vuốt ạ.
Like their parents, this generation of children will preserve and continue the country's heritage. Beneath the mid-autumn moon, star lanterns are magical. They contain the soul of the Vietnamese. Enjoying star lanterns has become an integral part of Vietnam's Mid-Autumn Festival. Culture Mosaic is a weekly journal here on VTV International, looking to give you, our viewers, the latest scoop on the cultural scene here in Vietnam. Whether it be the diversity and richness of century-old heritage or the dynamic and exciting vibe of a modern Vietnam, we hope to bring you the many facets of the cultural and artistic soul here in the country. So don't go away, as we have many more news coming your way. Đơn ca tài tử, or Southern amateur music, was recognized as an intangible cultural heritage by UNESCO in 2013. It has become an indispensable part in everyday life of people living in the southern region of Vietnam. To artists of this genre, it is also a means to express their feelings and emotions. Musician and Professor Nguyễn Vĩnh Bảo has been widely known for his delicate music and contributions to preserving and promoting this traditional genre. In this week's edition of On the Mic, we'll meet this 99-year-old artist to learn more about his stories. Một bậc thầy, một cây đại thụ của nhạc cổ truyền Việt Nam, đó chính là nhạc sư Nguyễn Vĩnh Bảo. Cái này con cái nè, rồi lui xuống một giây, con cái không, 1, 2, 3, 4, trỏ, cái, trỏ, nghĩa là 4 nốt chi con cái, rồi tiếp là cái trỏ, tập tới tập lui cho nó quen, cho nó đờn, cho trôi chảy, rồi mới làm qua cái tay trái. Despite being 99 years old, Nguyễn Vĩnh Bảo can use the computer well. This is how he gives đơn ca tài tử lessons for his overseas students, from which finger should be placed on which string to when to stop to create the rhythm. Every lesson is instructed with great detail. He also uses the computer to transcribe đơn ca tài tử melodies using Western music notations. Xin cảm ơn cụ đã tham gia chương trình. Thưa cụ, là cụ có sử dụng máy tính để dạy học cho các học trò của mình cũng như là dùng để chép nhạc. Vậy thì làm thế nào để cụ có thể học được cách sử dụng máy tính? Năm 2000 đó, có học trò Mỹ ở bên Mỹ nó mang qua, nó cho tôi cái máy tính. Rồi tôi mới nói với con gái tôi, mời người tới dạy tôi máy vi tính. Mà nó mời ra cả tháng không thấy ai tới. Thì bữa đó có cậu nó tới gặp tôi. Dạ thưa cụ, ai học máy vi tính? Tụi nó trôi cái, nó dòm tụi cái nó khựng, nó muốn rút lui rồi. Cái tôi mới nói, tôi nói bà tôi học được không? Cái nó trả lời, cậu cụ học được, mà nó trả lời yếu lắm. Thấy không? Tôi nói bây giờ tôi học thiệt. Cái này lại nó dạy tôi được nửa tiếng đồng hồ. Thì nó nói đâu tôi ghi đó rồi mà. Tôi học nửa tiếng nữa, tôi nói thôi tôi trả cậu trọn 1 tháng, nhưng mà không học nữa. Rồi còn cái dưới đây là tôi mò, bởi vì nó viết tiếng Lê đâu nên tôi đọc tôi mò. Rồi có những cái gì tôi bí, có mấy thằng chơi gam này nhỏ nhỏ, tôi hỏi ê cái này mở sao vậy? Nó chỉ tôi vậy. Lúc mà dạy cho các học trò của cụ qua mạng ấy, thì nó có khó khăn gì không ạ? Không có khó khăn gì, nó dễ ở cả. Rồi cái giai đoạn sau này tôi đâu có gì đâu. Giai đoạn sau này là tôi chép bản đờn, tôi gửi. Rồi tôi gửi luôn cái thâu thanh của cái tiếng đờn. Thì họ nghe, họ đờn rồi
họ đờn họ gửi lại cho tôi nghe, tôi nói cái nhịp thứ mấy, cái câu, cái nốt thứ mấy, nó chưa có được sao, phải đi thế nào, có gì đâu. Both a musician and a professor, Nguyễn Vĩnh Bảo was born in 1918 in Đồng Tháp province. After being exposed to đơn ca tài tử at an early age, he has worked in the genre for nearly a century. He is not only a musician but also a music researcher, teacher and musical instrument maker. He was invited to record đơn ca tài tử records by internationally renowned music companies such as French music label Okra with the album Vietnam Tradition du Sud, Vietnam Tradition of the South, which was released in 1992 with the involvement of late Professor Trần Văn Khê. He has also received several honors for his contributions in preserving and promoting đơn ca tài tử, such as the government's Đào Tấn Award in 2005, the Officer of Arts and Literature Order from French government in 2008, and the Prime Minister's Certificate of Merit in 2014. He is also known as the first person who transformed the 16-string zither in Vietnam. Cụ đã bắt đầu học đơn ca tài tử từ bao giờ ạ? Tôi bắt đầu chơi đờn hồi 5 tuổi, rồi tôi lấy đờn tôi mò mẫm mình tôi chứ cũng không có ai dạy. Tôi đờn cái đầu tiên là cái đờn đoán, bài ca sao thì tôi mò tôi đờn vậy. Rồi các anh em tôi thì xúm lại với nhau, khi rảnh thì đờn hòa chơi với nhau. Nhưng mà ông cụ nhà tôi đó, ông không muốn con đờn, bởi vì sợ nó đam mê âm nhạc rồi nó lơ là với cái chuyện học hành. Rồi có một bữa đó thì ba tôi đi về mới đứng ở ngoài hào ba nghe tôi đờn. Ông nghe tôi đờn rồi cái ông mới vô ông nói với má tôi, ông nói này thằng này nó có khiếu âm nhạc, thôi cho nó đờn. Đó, thì bắt đầu tôi học đờn, mà má tôi rước mấy ông thầy đờn ở trong làng đó dạy cho tôi. Thưa cụ, là âm nhạc đã hấp dẫn cụ như thế nào? Nhạc nước nào cũng vậy, tôi nghe cũng thấy có cái hay của nó. Còn cái thấm thía là tôi nghe cái nhạc của dân tộc, nó thấm thía hơn. Thành ra tôi đeo theo cái nhạc này là do nó đam mê, là trước là giải trí. Thì mỗi khi tôi đờn thì tôi cảm thấy tôi ở trong cái trạng thái tĩnh lặng. Mà trạng thái tĩnh lặng thì nó gần với thiền. Chính cái đó nó cho tôi cái nghị lực để thắng được chính mình, để bằng lòng với cái tối thiểu mà cuộc sống nó mang lại, chứ không phải đòi hỏi phải thế này thế nọ thế kia, không có cái đó. Giả lại tôi thấy trong cái nhạc đó, nhạc nó làm dịu lòng người. Tôi thấy cái nhạc này nó có ảnh hưởng tới cái cuộc sống, nó ảnh hưởng tới sức khỏe. Chẳng hạn cái kia tôi chóng mặt, tôi ngồi tôi lại tôi soạn nhạc, rồi tôi lấy đờn tôi đờn, một lát tôi thấy chóng mặt nó mất. Rồi có những khi mà tôi buồn thì tôi đờn không phải là tôi đờn cái bản này bản cái kia, tôi đờn theo ý muốn của tôi. Thì tất nhiên cũng như tôi mượn tiếng đàn để tôi nói lên cái tâm sự của tôi. Thưa cụ, là làm thế nào để tiếp tục bảo tồn, lưu giữ cũng như là phát huy đơn ca tài tử tại Việt Nam? Phải có cái chương trình, phải có chương trình thì cái người dở cũng làm được. Còn không có chương trình người giỏi cũng chịu thua. Có chương trình, có sư phạm, có sách vở chỉ cho người ta biết, chỉ cho rõ, rồi đờn cho người ta nghe, rồi mới so sánh cái nhạc của mình, cái chỗ nào hay, rồi so sánh nó với nhạc Tây phương, so sánh với nhạc của các nước khác. Rồi thì họ mới thấy rằng cái nhạc Việt Nam nó có một cái gì nó hay. Rồi cái vấn đề dạy qua mạng, thì cái chuyện dạy qua mạng ai cũng làm được, nhạc sĩ nào cũng làm được như tôi, chứ không phải là tôi một mình tôi làm đâu.
là cái người mà muốn dạy nhạc qua mạng đó, bài đờn phải chép cho nó rõ ràng, rồi phải biết ngoại ngữ, rồi cũng phải có một cái số vốn về nhạc Tây phương, đặng mình đối chiếu cho những người nào chơi nhạc Tây phương đó, mình nói ở cái này nó giống cái này, giống cái kia đó, hoặc là mình biết cái nhạc Nhật Bản, rồi mình nói ở cái này nó tương tự với cái gì của Nhật Bản, mình cắt nghĩa cho người ta nghe. Xin cảm ơn cụ đã tham gia chương trình ạ. Cảm ơn, không có gì. Xưa kia trung dung kiên cường, toàn dân đánh giặc, vang dội chiến công oai hùng, rạng rỡ khắp trời chẳng có quê hương. Vietnam and South Korea have many similarities in terms of history, culture, and even lifestyles. In the olden days, with agriculture-dominated economies, the culture of village community has become very popular in Vietnam and South Korea. Almost every activity in daily life takes place inside a village as it used to. Nowadays, the cultural values of village are still preserved in hundreds of years-old villages in both countries. If Vietnam has Đường Lâm Village that is widely known by tourists, then South Korea has Ha Ho Village, recognized as the World Cultural Heritage by UNESCO. In this week's Connecting Culture, we'll follow our reporter Hai Nam in exploration of this Korean folk culture in Ha Ho Village. Like Vietnam, Korean culture embraces the Confucian influences. The Ha Ho Village behind me is known in Korea as one of the best at preserving such identities. The tiled and thatched roofs of about 600 years old still remain intact. Ha Ho Village got its name from the Nak Dong River that flows around the village in an S shape. Ha means river and Hue means turning around. The village's cultural values lie in almost untouched houses that date back to the 16th century during the Joseon dynasty. There are two kinds of architecture in Ha Ho Village: tiled roof houses owned by aristocratic families, and thatched roof houses resided by civilians. This clearly reflects the differentiation among classes in Korean society during the Joseon period. Today, about 120 households with roughly 200 people are living in Ha Ho Village. What's special about these residents is that many of them belong to the same clans. After 600 years, about 20 generations of those clans have been living in Ha Ho Village. This ancient tree is said to be the most sacred place in Ha Ho Village. In the past, many married couples came here to pray for a child. Nowadays, each visitor to the village can write any wish on paper and tie it to these ropes. As soon as I arrived at this village, I can feel the silence, airiness and peacefulness, which are quite different from urban life. I feel very relaxed. When I heard about this ancient tree, I'm so interested. The stories behind it are meaningful. In 1999, Queen Elizabeth II visited the village and gave it a title, the most Korean place in Korea. She even celebrated her 73rd birthday here. This house is one of the two visited by Queen Elizabeth. From then on, the house has welcomed most of the 1.3 million visitors to the village each year. It's a very authentic village. It seems very old. It's very old Korean, like not. You don't see people with cell phones in their hands, with iPhones. So that's. I think the life here is completely different from Busan or Seoul. Another attraction for tourists to Ha Ho Village is its traditional masks.
Hahui villagers are very proud to say that they have become world famous thanks to these masks. Their ancestors created these masks 600 years ago. If Vietnamese traditional masks are made from paper mache, then Hahui masks are made from wood. Korean folk masks reflect the spirits of local people and hold in themselves the emotions of people who made it. We can see many facial expressions on these folk masks, but the most special is the smiling face. Looking at that face, we can see the friendliness and affection of Korean people. In Korean culture, mask dance drama is a typical form of performing arts. Masks and costumes in these dramas represent different classes in feudal Korean society, from shaman, aristocrat, civilian to slave. Nội dung của các vở kịch thường nói về cuộc sống của quý tộc và học sĩ. Ở Hàn Quốc đưa những chiếc mặt nạ vào những điệu nhảy, những vở kịch để tạo ra văn hóa độc đáo. Mặt nạ của làng Hahui làm bằng cây gỗ để có thể giữ được lâu và tạo nên được sự sinh động trong những điệu nhảy, cũng như các vở kịch. Các mặt nạ làm bằng gỗ thì có thể thể hiện rất nhiều biểu cảm khuôn mặt khác nhau, và mỗi góc độ nhìn lại tạo ra cho một cảm giác khác nhau. Each mask dance drama attracts a large crowd of audience sitting around. There is no distance between mask dancers and audience. This shows the friendliness and simplicity of this art genre. Visiting Hahui village, you will also be welcomed by the hospitality and peaceful life of local people. And that has also wrapped up this edition of Culture Mosaic. If you would like to provide any feedback or comment on anything you've seen here in our show, please feel free to write to us at vtvinternational@vtv.vn. And make sure to include both your name and address. You can also find us online at vtv4.vn or our YouTube channel at vtv4go for more of our program. Don't forget to join us next week for another episode of Culture Mosaic. Until then, goodbye for now.